Miss মিস মেবি আমি নামটা বলতে পারতেছি না। বলতে হবে নামটা কি বাকিরা? What is the name of her husband? Torvald. Torvald Helmer. Okay. টরভেল্ড হেলমার। Helmer. Okay. Notice Nora Helmer. Nora Helmer. তোমরা মুভি দেখেছো না? আমি তো দেখালাম লাস্ট উইকে না? জি ম্যাম। ওকে, নামগুলো একটু মুভিটা দেখলে আরো ক্লিয়ার। তোমরা রেকর্ডটা আবার দেখে নিও। আচ্ছা। জি ম্যাম, নোরা হেলমার না হেলমার। হেলমেট না কিন্তু হেলমার। জি ম্যাম, ওর জামাইয়ের নাম হচ্ছে কি টরভেল্ড হেলমার। টরভেল্ড হেলমার। ওরাল টেস্ট যদি গুলাও তাহলে কিন্তু মারবো তোরে, বলবো না? এই ম্যাম না ম্যাম, পেস্ট লাগা যায়, কঠিন না। আচ্ছা, নোরা হেলমার ইজ দ্য প্রোটাগনিস্ট। কেউ হিরোইন বলবে না, বলবে প্রোটাগনিস্ট। ও আচ্ছা। আচ্ছা, আমাদের এই জনরাটা কি? আর ডলস হাউস কি? নভেল, প্লে, পোয়েট্রি কি? It's a play. Okay. At the beginning of a doll's house, Nora seems completely happy. She responds affectionately to Torvald's teasing, speaks with excitement about the extra money his new job will provide, and takes pleasure in the company of her children and friends. She does not seem to mind her doll-like existence. So in the very beginning, we see her personality as a doll. She accepts everything. She never says no. She never argues. Okay. So the society expects girls to be a doll, good girl, and that is a doll-like image in which she is coddled, pampered, patronized. Okay. She has doll-like existence. So after watching the movie, what you have seen at the end of the play, Nora still a doll, or she goes through any changes? What do you think? Nora She goes through changes? many changes and she left her house. Why? What do you think? Why she leaves her house? Because She was fed up with her husband and she was loyal, but her husband didn't understand that. respect was missing, right? She was a doll. She was treated as a doll, not a partner, not a human being, not an adult. She had a doll-like existence, right? আমরা কি করি? পুতুলকে বসে রাখি, এখানে বসে থাক, যেখানে রাখবো সেখানেই থাকবি, নড়াচড়া করবি না, না? শোপিস হিসেবে ইউজ করি। কিন্তু হিউম্যান বিং হলে তো নড়াচড়া করবে, প্রোটেস্ট করবে, আর্গিউ করবে, না? ডলকে কখনো আর্গিউ করে না? The play progresses. Nora reveals that she is not just a silly girl, as a Torvald calls her. Torvald সবসময় ওকে কি করে? তোমরা প্রথম ইয়েটা দেখেছো, beginning of the play, my squirrel, আমার পাখি। Squirrel একটা bird, না? My bird, my squirrel. That she understands the business details related to the debt she incurred taking out a loan to preserve Torvald's health indicates she is intelligent and possesses capacities beyond mere waifu. সে কি করেছিল? টাকা ধার করেছিল, লোন করেছিল ফরগেরির মাধ্যমে। ফরগেরি মানে হচ্ছে যে কারো সাইন নকল করে, হ্যাঁ, কপি করে কোনো কিছু ডকুমেন্টের মাধ্যমে ব্যাংক থেকে লোন নেয়া। She forged her father's signature. So এই ইস্যুগুলো যখন বের হয়ে যায়, দুইজনের মধ্যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর প্যাটার্নটা বের হয়ে যায়। দেখা যাচ্ছে যে টরভেল তাকে অনেক মানে কি করে, স্কোল্ডিং হচ্ছে বকাঝকা করে, বলে ইউ আর নট, ইউ ডোন্ট হ্যাভ এনি পার্সোনালিটি, ইউ ডোন্ট হ্যাভ এনি ক্যারেক্টার, my children will not be allowed to stay with you. You can stay in this house as a caretaker, but you will not have the honor of a wife. So সে যখন বলে আমি তোমাকে রাখবো না, তো নরাই ঠিক করে যে তুমি আমাকে কি রাখবে না, আমি থাকবো না। ওকে। Her description of her years of secret labor undertaken to pay off her debt shows her fierce determination and ambition. Additionally, in the fact she was willing to break the law in order to ensure Torvald's health shows her courage. At the end of the play, we see her a courageous lady. She can break the law, social convention,
slamming the door, দরজাটাকে ধাক্কা দিয়ে সে বের হয়ে যায় কেন? She can protest. She is no more a doll. She has her own identity. Okay? এত বছর সে একটা খোলসের মধ্যে ছিল, হ্যাঁ, এখন সে বুঝতে পেরেছে তার একটা আইডেন্টিটি থাকা উচিত। সে একটা ডল হয়ে সারা জীবন থাকতে পারবে না, হ্যাঁ, শি ইজ এ হিউম্যান বিং, হ্যাঁ, তার ইচ্ছা অনিচ্ছা সবকিছু থাকবে। আচ্ছা, Rockstar's blackmail and the trauma that follows do not change Nora's nature. They open her eyes to her unfulfilled and underappreciated potential. I have been performing tricks for you, Torvald, she says during the climactic confrontation with him. Nora comes to realize that in addition to her literal dancing and singing tricks, she has been putting on a show throughout her marriage. She কি করে? Nora কি করে? Sing করে, dance করে, হ্যাঁ, সে সবাইকে এন্টারটেইন করে, সবার সাথে হাসি খুশি থাকে, কিন্তু এগুলো ছিল একটা কি ছিল, একটা শো ছিল থ্রুআউট হার ম্যারেজ। এটাই কিন্তু এক্সটার্নাল একটা থিংস ছিল, ইন্টারনালি she was আসলে she could not understand what was her existence. She has pretended to be someone she's in order to fulfill the role of that Torvald her father, society at large have expected of her. She lived a life for the expectation of society, her husband, her family. Okay, she played the role of a doll. Okay, she played the role of a mere doll. Okay, but she did not live her own life. She just played the role of a doll. Okay, Torvald's severe and selfish reaction after learning of Nora's deception and forgery. What is forgery? কারো সাইন নকল করে সেটাকে ইউজ করা। Torvald's severe and selfish reaction. Torvald খুব বার্স্ট করে after learning Nora's deception and forgery is the final catalyst for Nora's awakening. সে জেগে ওঠে আর কি, ইন্টারনালি জেগে ওঠে, হ্যাঁ, সে এতদিন ঘুমিয়েছিল। But in the first act, Nora shows that she is not totally unaware that her life is at odds with her true personality. আসলে অরিজিনাল পার্সোনালিটির ভিতর থেকে বের হয়ে আসে, তার রিয়েলাইজেশন হয়। এটাকে বলা হয় যে ট্রান্সমাইগ্রেশন ফ্রম দ্য ওয়ার্ল্ড অফ ইনোসেন্স টু দ্য ওয়ার্ল্ড অফ এক্সপিরিয়েন্স। নোরা জেগে উঠে ইন্টারনালি, হ্যাঁ, তার মধ্যে একটা চেঞ্জ আসে, হার চেঞ্জ ফ্রম এ ওয়ার্ল্ড অফ ইনোসেন্স টু দ্য ওয়ার্ল্ড অফ এক্সপিরিয়েন্স। Then she defies Torvald in a small yet meaningful ways by eating macaroons and then lying to him about each instance. She also swears apparently just for the pleasure she derives from minor rebellion against societal standards. She is now a rebel. She protests against societal standards. As the drama unfolds, Nora's awareness of the truth about her life grows. Her need for rebellion escalates, culminating in her waking out on her husband, children to find independence. Okay, let's see. And who is Nora? You see who is Nora? Yes, miss. Yes, miss. Okay, Tamin, read these 5 lines. The protagonist of the play and the wife of Torvald Helmer, Nora, initially seems like a playful, naive child who lacks knowledge of the world outside her home. She does have some worldly experience, however, and the small acts of rebellion in which she engages indicate that she is not as innocent or happy as she appears. She comes to see her position in her marriage with increasing clarity and finds the strength to free herself from her oppressive situation. That's it, miss. Now, what's
Okay. So the protagonist, we find her, female protagonist, Nora Helmer. She is the wife of Torvald Helmer. Nora initially is a full naive child who lacks knowledge of the world outside her home. She does have some worldly experience, however, the small acts of rebellion in which she engages indicate she is not innocent. তাকে যতই চাইল্ডিশ মনে করা হোক না কেন, সে অ্যাকচুয়ালি চাইল্ড, ধার করতে পেরেছে না, টাকাটা হাজবেন্ডকে না জানিয়ে কেউ করে দিয়েছে, তার মানে সে তো ইন্টেলিজেন্ট. She comes to see her position in her marriage with increasing clarity, finds the strength to free herself from her oppressive situation. নোরাস হাজবেন্ডের নাম হচ্ছে টরভেল্ড. তুমি পড়ো তো টরভেলটা. সাদিয়া আছো? Torvald, yes, miss. Torvald Helmer, Nora's husband. Torvald delights in his new position at the bank, just as he delights in his position of authority as a husband. He treats Nora like a child in a manner that is both kind and patronizing. Okay, patronizing, kind and patronizing. Okay. Kind and patronizing. He does not view Nora as an equal, but rather as a playing or doll to be tasted or teased and admired. In general, Torvald is overly concerned with his place and status in society, and he allows his emotions to be swayed heavily by the prospect of society's respect and the fear of society's Scorn. scorn. Thank you. So, Torvald Helmer is Nora's husband. Torvald delights in his new position at the bank. That means he has been promoted. Okay, he has promotion. As he delights in his position of authority as a husband, he is also a person in the bank, newly promoted. He has a good position. He treats Nora like a child in a manner that is both kind and patronizing. So there are two parts of his personality. He is kind towards her and he is patronizing. That means he is dominating. He is the sole decision maker. He does not view Nora as an equal, but rather as a plaything or doll to be teased or admired. Notice. He does not view Nora as an equal, but rather plaything. আমরা খেলনা আছে না, খেলনা বুঝো, বাচ্চারা বলে যে আমার খেলনা চাই. Yes, miss. বাচ্চারা কথা কি বলে, সুন্দর একটা শব্দ ইউজ করে না? জি ম্যাম, গাড়ি কিনতে চাই. খেলনা চাই, খেলনা. আচ্ছা. So Nora, he treats Nora actually as a doll, as a plaything. Okay. To be teased and admired. আমরা শিশুদের কি করে দেই, গাল টিপে দেই না, উলে উলে বাচ্চাটা, এরকম বলি না? হ্যাঁ, জি ম্যাম, চিমটিও দেয় ম্যাম. তোমাদের মধ্যে কি কেউ তোমাদেরকে এখন এরকম করে, বাচ্চা করে? তাহলে জি ম্যাম, ডল. তোমাদের মধ্যে কি এখনো কেউ ডল আছো? না, সবাই মানুষ। খেলার মতো ট্রিট করে? না। ওকে, খেলাটা একটু ম্যাম বেশি করে ম্যাম. দিলে আসতে দেয় না, কেউ জোরে দেয়. আচ্ছা, he doesn't view Nora as an equal, but rather a plaything or doll to be teased and admired. In general, Torvald is overtly concerned with his place and status in society. He is very much concerned with his status and place, and he allows his emotions to be swayed heavily by the prospect of society's respect and the fear of society's scorn. সে খুব ভয় পায় তার সামাজিক অবস্থা নষ্ট হলো কিনা, হ্যাঁ, তার কিনা, হ্যাঁ, ইন্টারনাল রিলেশনশিপের যে আসলে টর্ভেল কেন, এটা ইউনিভার্সাল না, তোমরা সবাই না, সমাজকে ভয় পায় না, কে মানুষ কি বলবে, এটা চিন্তা করো. জি ম্যাম, অবশ্যই. এটা তো জীবনে শেষ করবে. কে কি বলবে, কিছু করলে মানুষ কি, না কোথাও গেলে মানুষ কি বলবে, এটা নিয়ে জীবন কেটে যায় না? জি মিস। ওকে, সো তাহলে মানে কি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মিস্টার টর্ভেল ইজ ভেরি টিপিক্যাল এন্ড ট্র্যাডিশনাল, না? ভেরি মাচ টিপিক্যাল এন্ড ট্র্যাডিশনাল. আচ্ছা, তোমরা এই টর্ভেল পড়ে
আমাকে ওর পার্সোনালিটি নিয়ে আমাকে 4টা বা 5টা পয়েন্ট দিতে পারবে? 2 মিনিটস তোমাদের টাইম দিলাম। কি করতে হবে ম্যাম? মিস্টার টর্ভেলস পার্সোনালিটি, আমাকে 4টা পয়েন্ট বলো। কারণ আমরা মানুষের কি সম্পর্কে বলি না, এই মানুষটা খুব ভালো, এই মানুষটা খারাপ। ভালো হলে কেমন ভালো? ওকে, ইফ ইউ সে দ্যাট হি ইজ নট এ গুড পারসন, তাহলে কেন নয়? ওকে, জান্নাত নূর কি মিস করলো? ইয়েস মিস, ফোনও ধরে না। আচ্ছা, সমস্যা নেই, রেকর্ড পেয়ে যাবে। তারপরে বলতে পারবে? মিস ওকে, মিস আমাদের তাহলে এখন থেকে কি এই সময়টায় ক্লাস হবে? নো। না না না, আচ্ছা জাস্ট এটা আজকের জন্য। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, আমি কনফিউজ হয়ে গেছি। Natured. ওকে, He always wants to dominate her wife and always want to maintain his respect in the society ওকে, and very much um, insecure about that every people will what say about him or his family. ওকে, স্ট্যাটাস কনসিয়াস, রাইট? ইয়েস মিস। Okay, Yes, always miss. status conscious. Rather than his own personal life, he bothers about society, right? Next, Yes, miss. Krogstad. Okay, he's a lawyer who went to school with Torvald and holds a subordinate position at Torvald's bank. He and Torvald is connected through job. Okay, Mr. Neil Krogstad and Torvald, they work in the same place. So, he's a lawyer who went to school with Torvald and holds a subordinate position at Torvald's bank. Krogstad's character is contradictory, though his bad deeds seem to stem from a desire to protect his children from scorn. He is perfectly willing to use unethical tactics to achieve his goals. He doesn't have strong ethics and morality. Okay, he can do anything for his own benefit. His willingness to allow Nora to suffer is despicable. Despise মানে ঘৃণা করা, hatred. Okay, সে যেভাবে নোরাকে সাফার করাচ্ছিল, এটা despicable. His claims to feel sympathy for her and the hard circumstances of her own life compel us to sympathize with him to some degree. His claims to feel sympathy for her and the hard circumstances of his own life compel us to sympathize with him to some degree. মিস ক্রকস্টেডের হইতেছে মানে যে ক্যারেক্টারটা প্লেতে, সেটা আপনি একটু বাংলায় আমাদেরকে বলেন please, যে ও আসলে কি কি করছিল। Okay, লাইনটা কনফিউজড করে দিচ্ছে এটার। wait. He plays a trick because Nora, for her father's signature through Krogstad, she borrowed money and she get back the money. Only Krogstad knows this secret. Someday, Krogstad, some other unethical things was discovered by Torvald, and he was going to sack him. Okay, then Krogstad knows that Nora is his wife. Comes to Nora, save my job, otherwise I will blackmail you. He willingly tries to blackmail Nora, so Nora is left for suffer. Nora even thinks of her suicide, but finally she did not commit suicide. But his claims to feel sympathy for her and the hard circumstances of his own life compel us to sympathize with him for some degree. It means that at the later portion, he claims that he has sympathy for Nora and he will not blackmail her anymore. And he had gone through hard circumstances because he is jobless. Okay, his children entirely dependent on his job. Okay, he doesn't have proper money, he doesn't have job, he suffered a lot. In his early life, he struggled. He had relationship with Nora's friend. Okay, what's her name? মিসেস লিন্ডে। Mrs. Linde. Okay, Mrs. Linde.
So he had relationship with Mrs. Linde. She cheated or dissed him because she got another person who was rich than him, and to have happy to make her parents happy. Mrs. Linde cheated on him. Okay, he suffered a lot. Okay, he financially he suffered, and the sufferings and struggles made him cunning. Okay, he finally he blackmailed Nora. So he is a sort of evil person, or like he's like a villain in this play. He's not a positive person. Rather than Krogstad, there is another character, Dr. Rank. If you compare Dr. Rank with Mr. Krogstad, he's a better person. Okay, he's a well-wisher of Nora. He's sick. At the end of the play, he is seen that he's going to die. Okay, Torvald's best friend, Dr. Rank, stands out. Nora and Torvald's family friend, Dr. Rank, stands out as the one character in the play who is by and large unconcerned what others think of him. মানুষ তাকে নিয়ে কি ভাবলো, he doesn't matter. আমি ওরকম হয়ে গেছি। এটা থেকে তুমি বেরোতে পারো, হ্যাঁ, বেরোনো খুব টাফ, যে তোমাকে নিয়ে তাহলে মিসেস লিন, ডক্টর র্যাঙ্ক আমরা দেখলাম, ডক্টর র্যাঙ্কটা খুব ভালো মানুষ, হ্যাঁ। Unlike Torvald and Nora, Dr. Rank admits to the diseased nature, okay, of his life. For the most part, he ever is talking to Torvald about his imminent death and respect of Torvald's distaste for ugliness. Dr. Rank তার নিজের যে একটা ইনার একটা ভিউ আছে, সেই কারোর সাথে প্রকাশ করে না, এবং সে টরভাল্ডের সাথে খুব বেশি কথা বলে না। হি ইজ ভেরি ফ্রেন্ডলি পারসন, এমিয়েবল পারসন। তার কোনো একটা ডিজিজ আছে, সে মারা যাবে এরকম দেখা যায়, হ্যাঁ। হি ইজ নোটেবল ফর হিজ স্টোইক অ্যাকসেপ্টেন্স অফ ফেট। ওর পার্সোনালিটির একটা বড় দিক হচ্ছে সে হচ্ছে ভাগ্যকে মেনে নিতে পছন্দ করে, যে যেটা আছে তেমনই। ওকে, হি ইজ Torvald's best friend. Mr. Rank stands out as one of the character in the play who, by and large, unconcerned about what others thinks of him. মানুষ তাকে কি ভাবলো এটা নিয়ে এসে মোটেও bothered না। ওকে, that is part of his personality. Mrs. Linde is very practical. Nora's childhood friend, Christine Linde. ওকে, তার নাম হচ্ছে Christine Linde. Down to earth woman, and her sensible worldview highlights Nora's somewhat childlike outlook on life. She is a contrast of Nora's character. Nora যতটাই childish, Mrs. Linde ঠিক ততটাই practical. ওকে, তার চরিত্রের প্রধান দিক কি বলতো? She is very realistic. তোমাদের বয়সে দেখো যে এখন তোমরা অনেকে ধরো ওকে শপিং ম্যানিয়াক, অথবা সাজুগুজু, অথবা বিকেলে ঘুরতে যাওয়া, কিন্তু তোমার এই বয়সে দেখবা যে দু একটা বান্ধবী আছে 3000 টাকা টিউশনি করে, কারণ তার মাথায় আছে তার বাবা মা সিক, অথবা তার বাসায় বাবা মা নাই, তাকে জীবন সংসার চালাতে হবে, 100 টাকা হিসাব করে খরচ করে, বিকজ এই 100 টাকা রেখে দিলে তার ছোট ভাইয়ের হাত খরচ হবে, তাদের বাসার এক বেলা বাজার হবে। তো এই জিনিসগুলো মানুষকে বেশি রিয়েলিস্টিক করে তোলে। হ্যাঁ, জীবনে যারা স্ট্রাগল করে তারা খুব আর্লি রিয়েলিস্ট হয়, যাদের অঢেল থাকে, টাকা পয়সার ক্রাইসিসে না পড়লে কেউ কখনো রিয়েলিস্ট হয় না। এবং সম্পর্ক রিয়েলিস্টিক হয় টাকা পয়সা দিয়ে, আর ম্যাচুরিটি সম্পর্কের ভিতর দিয়ে। যারা রিলেশনশিপের ভিতর দিয়ে গিয়েছে, মেল ফিমেল রিলেশনশিপ, হ্যাঁ, দেখবে যে ম্যাচিউর হয়ে যায়, বিয়ে হইলো ম্যাচিউর হয়ে যায়, ছেলে মেয়ের সম্পর্ক ম্যাচুরিটি আসে। রিলেশনশিপ যারা কখনো কোনো রিলেশনশিপে জড়ায় নাই দেখবে ইনোসেন্ট। ওকে, এনিওয়ে, Nora's childhood friend Linde is practical, down to earth woman, and her sensible worldview highlights Nora's somewhat childlike outlook. সে পৃথিবী নিয়ে এসে খুব বাস্তব চিন্তা করে। হ্যাঁ, Mrs. Linde's account of a life of poverty underscores the privileged nature of life that Nora leads. She was also poverty stricken like Mr. Neil Krogstad. গরিবী বা টাকা পয়সার কষ্ট যারা বুঝে তারা অনেক প্র্যাকটিক্যাল হিসাব করে খরচ করে, আর যারা কখনোই কষ্টের মধ্য দিয়ে যায়নি তারা বুঝবে না, তারা সবসময় ওয়েস্ট করতেই থাকে। Mrs. Linde's account of her poverty underscores the privileged nature of life that Nora leads. Also, we learned that Mrs. Linde took responsibility for her sick parent, whereas Nora abandoned her father when he was ill. Mrs. Linde তার মায়ের দায়িত্ব নিয়েছিল চিকিৎসার। নোরা ওকে হাজবেন্ড চিকিৎসার জন্য ধার করেছিল, কিন্তু খুব একটা পভার্টি স্ট্রাইকেন বা দরিদ্রতার ভিতর দিয়ে সে কখনো যায়নি। নোরা ইজ টোটালি ডিফারেন্ট। আচ্ছা, Nora's father, though Nora's father is dead before the action of the play begins, the characters refer to him throughout the play.
Though she clearly loves and admires her father, Nora also becomes to blame him for contributing to her subservient position in life. Nora also sometimes Nora blames her father because he also treated her as a doll. Okay, in her father's house, he has been treated as a doll. Okay, she has been treated as a bird. Nora was not allowed to grow her own personality, so she was married very early. Okay, so in her father's house, she was a doll. In her husband's house, she is a doll. She is treated always as a doll. Okay, she never got the opportunity to become a empress person. Okay, she was always treated as a doll. Okay, subservient person who will say yes, 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 yes. But it is not expected the traditional ladies will argue or say to no. They have to say yes and will have to please everybody. Okay, and there are characters like Bob, Amy, Ivor, Nora and Robert's children. তাদের তিনটা বাচ্চা. Okay, Bob, Amy, Ivor. In her brief interaction with her children, Nora shows herself to be a loving mother when she later refuses to spend time with her children because she fears she may morally corrupt. Nora acts on her belief that the quality of parenting strongly influences a child's development. আমাদের শুধু নামগুলো জেনে রাখো, নেক্সট ক্লাসে তো আমরা অনেক ডিটেইলসে কথা বলবো। অ্যানিমেটাকে ন্যানি, বাচ্চাদের ন্যানি। ওকে, ন্যানি মানে হচ্ছে হু টেক কেয়ারস অফ দ্য কিডস ইন দ্য হাউস, বাসার কেয়ারটেকার বলতে পারো। ওকে,